Hi everyone. Today let's learn about farm animals. За тэгэхээр өнөөдрийн хичээлээр фермийн амьтдыг бүгдээрээ нэрлэж сурах нь. За нэрлэлээр тэдний хаана амьдардаг болон амьтдын үүрийг ямар байдлаар өөрөөр нэрлэхийг суралцах болно. За тэгээд бүгдээрээ зураг руу хараад амьтдаа нэрлэж үзье. Start from here. This is a sheep. This is a duck. This is a mouse. This is a pig. This is a dog. This is a cat. Moving to the next one. This is a cow. This is a goat. This is a donkey. Horse, chicken or hen, goose, and the farmer. Okay, now it's your turn to read the words and repeat after me. Sheep, your turn. Duck, mouse, pig, dog, cat, cow, goat, donkey, horse, chicken, hen, goose, and the farmer. Okay, now if you have already learned the words, за бүгдээрээ үгээ тавтаад хэлсэн бол одоо бүгдээрээ энэ амьтдыг хаана амьдардаг гэрээг нь юу гэж нэрлэдэг хамтдаа үзье. Okay, starting from here, this is a bee. To be bee. Where do bees live? Bees live in the beehive. So bees live in the beehive. Гэдэг өгүүлбэр маань зөвгийн үүрэнд амьдардаг гэсэн утгатай өгүүлбэр байгаа. За дараагийн өгүүлбэрүүд бүгд яг ижилхэн. Duck, horse гэх мэтчлэн амьтнууд ямар газар амьдардаг гэрээг нь юу гэж нэрлэхийг бүгдээрээ давтаж үзье. First one, bees live in the hive. Beehive. Next one. Duck. Ducks live in the pond. Pond гэхээр цөөрөм гэсэн утгатай байна. Ducks live in the pond. За амьдардаг газрын өмнө дандаа in гэсэн октор үгийг аваад in the pond, in the beehive гэж хэлэх юм. Яагаад гэвэл тэр дотор амьдардаг гэж байгаа учраас. Next one, horses. За Монголд бол моринууд ихэвчлэн in the field, open field буюу задгай талд амьдардаг байхад. За харин фермийн амьтад бол фермийн морь бол хаана амьдардаг вэ? Horses live in the stable. буюу ийм морины жүчээнд амьдардаг байна. Морины жүчээг stable гэж англиар хэлэх юм. Horses live in the stable. Okay, next one. Hen or chicken. Where do they live? Hens live in the hen's house. Hen's house гэж нэрчдэг. Байшин дотор амьдардаг байна. Hens live in the hen's house. Pigs. Where do the pigs live? Хаана амьдардаг вэ гэвэл pigs live in the pig pen. За гахааны байрыг болохоор pig pen
гэж нэрлэсэн байна. Pigs live in the pig pen. How about rabbits? Rabbits live in the hutch. Hutch. And lastly, за хамгийн сүүлд нь нохооны үүрэг юу гэж нэрлэдэг юм болоо? Dogs live in the kennel. Kennel. Нохооны үүрэг kennel гэж нэрлэдэг. Dogs live in the kennel. Rabbits live in the hutch. За одоо багш та нараас саяны хичээлийг анхааралтай үзсэн болвол хаана ямар газар ямар амьтан амьдрахыг англиар асуусан. Асуухдаа where do horses live гэж асуувал horses live in the гэх түрүүний багшийнхаа хэлснээр яг хариулах юм байна. За бүгдээрээ зөвхөн хэлье. Where do bees live? Where do bees live? Good job. Next one. Where do ducks live? Where do ducks live? Where do horses live? Where do horses live? Next one. Where do hens live? Where do pigs live in? Where do rabbits live in? And lastly, where do dogs live in? Very good. Excellent. За бүгдээрээ ямар амьтад ямар амьтдын үүрийг юу гэж нэрлэхийг үзсэн болвол хэлж чадсан болвол одоо гэрийн даалгавраа хэлж авъя. За гэрийн даалгавар. First one. Нэгдүгээр draw each animal and their home. За энэ дээр үзсэн фермийн амьтдыг бүгдийг нь зураад зурсан амьтдынхаа хажуу талд нь амьдардаг гэрийг нь зурх юм байна. За дараа нь write where they live. За тэгээд хоёр зурсан зурагныхаа хажууд амьтад бүр хаана амьдардаг вэ гэдгийг нь яг багшийнхаа хэлснээр энэ дээр энэ шиг бичих нь байна. За ингээд энэ хоёр даалгаврыг гүйцэтгээд багш руугаа явуулаарай. Амжилт хүсье. Goodbye.